Can you hear me? We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. ஓகே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். சாரி மக்களே, ஹெவி ஃபீவரு. போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு எப்போ வருவேன்னு தெரில. அதனால தான் நான் இந்த இதுவுமே அப்டேட் பண்ணல. ஸோ வந்து இன்னைக்கு வருவேனா லேட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியாமல் இருந்துச்சு. அதனால் நான் வந்து ஒன்றும் சொல்ல. சர்ப்ரைஸாக லைவ் வந்தாச்சு. ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, மாலை வணக்கங்க, குட் ஈவினிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்க ரெடி கைஸ். ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நேரடியாக வந்து வாட்ச் பார்ட்டி பார்க்க வந்துருக்கிறோம். கொஞ்சம் வாய்ஸ் அப்படி வித்தியாசமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ராஜ் ப்ரோ வாங்க, டியாஸ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம், சாய்ராம் வாங்க வெல்கம், மாதர் ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம், நிதிஷ் வாங்க வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ ஹாய். நல்ல வேலை நீங்க வந்துட்டீங்க. டுடே மை பர்த்டேவா? ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ. நிதிஷ் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். காச்சா எஃப்சி வாங்க வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ ஹாய். உடம்பு தான் முக்கியம். பரவாயில்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல வந்துட்டேன்ல. யாரோ நல்லா மந்திரிச்சு விட்டுட்டாங்கங்க. நைட்டு 2 மணிலேருந்து இப்போ வர ஃபீவர். டான்சிங் டாக்கன் வாங்க வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ ஹாய். ஓடுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. பரவாயில்ல ப்ரோ, இப்போதான் ப்ரோ வந்தேன். ஒரு ட்ரிப் மட்டும் ஓடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பரவாயில்ல, லெவல் அப்படி. நவீன் ஹாய் வாங்க வெல்கம். ரீசார்ஜ் பண்ண டிஸ்கால ஐ வாஸ் ஒரிட் அபவுட் லைவ் அண்ட் யுவர். பார்த்தேன் ப்ரோ, நான் பார்த்தேன், இப்போதான் பார்த்தேன். சாரி, நான் டிஸ்கார்டு ஓப்பன் பண்ணல. டிஸ்கார்டு இப்போதான் பார்த்தேன். சாரி, டிஸ்கார்டு ஓப்பன் பண்ணல. பிசியில் டிஸ்கார்டு வந்து ஆட்டோவாக ஓப்பன் ஆகிறத ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன்னா, நானா ஓப்பன் பண்ணினா தான் தெரியும். நான் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாகவே ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கிறனால மொபைலுக்குமே வரல. இப்போதான் பார்த்தேன், இப்போதான் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு. சாரி ப்ரோ, சாயிரம். என்ன போஸ்ட்லாம்? ஆமாம், போஸ்ட் போட்டிருக்கிறீங்க. ரெடி வாக்கலே, நோ ப்ராப்ளம். ரெடி காட்டுங்கடா, ட்ரெய்லர் காட்டுங்கடா, சட்டு புட்டுன்னு பிடிங்க. நிக்கில் ப்ரோ வாங்க வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ ஹாய். ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பா. லெட்ஸ் ப்ளே வித் டூரின். எல்லாம் யாருக்காக? டார்க் கேமிங் என்னாச்சு? இது பேர்லாம் வித்தியாசமா காட்டுது. யூடியூப்ல என்னன்னு தெரியல, எல்லார் பேருமே வித்தியாசமா காட்டுது. புரோக்கனோட பேரு டார்க் கேமிங் காட்டுது. இந்த என்ஜாய்மெண்ட்ல உங்க ஹெல்த் சரியாயிடும் அப்படி நினைச்சுதான் வந்தேன். ஏன்னா காலையில இருந்தே ஒரே பிளேஸ்ல வந்து அச்சு பிடிச்ச மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். அதுவே காண்டா இருக்கு. என்ன ப்ரோ ஆச்சு உங்களுக்கு? எல்லாரும் ஏதோ ஹெல்த் ப்ராப்ளம்னு சொல்றாங்க. யூசர் ஐடி அப்படியே காட்டுது. வணக்கம் ப்ரோ, சக்தி ப்ரோ வாங்க வெல்கம். நேம் இல்லைன்னா யூசர் நேம் ஷோ ஆகுது. ஓகே, இது ஒரு ஒயிட்டி அப்டேட்டா? எனக்கு மட்டும்தான் செட்டிங் சேஞ்சுன்னு நினைச்சேன். ஆமா, எல்லாருக்குமே வித்தியாசமா தான் காட்டுது. 03 052 ஏதோ இல்லாம வித்தியாசமா காட்டுது. குருட்டோ ப்ரோ ஓகே, 25 செகண்ட் உள்ள போயிடலாம் மக்களே. பாட் யோகேஷ்
ரெடி மக்களே, ரெடி. உங்களுக்கு இப்போ எண்டோஸ்கோபி நடந்தா வரணும். எனக்கு ஃபீவர் ப்ரோ, ஹெவி ஃபீவர். காலையில் வந்து ஒரு 2 மணிலேருந்து அதிகாலையில். ஓகே, ரெடி கைஸ். The moon prayer night is soon to arrive. On that day, the moon will be closest to Tibet. I think you deserve a farewell party before you return home. If Kuthar has decided to participate in the festival, we should prepare accordingly. அவ வரானா அதுக்காக ஸ்பெஷலா ஏதோ ரெடி பண்ணோம் அப்படின்றான். Jahoda is on site to ensure that everything goes off without a hitch. Time to get moving. போஸ்டாரு. You're my target. என்னங்க எலன் மாதிரியே ஓடுறா. Finders keepers. எலன் மாதிரியே ஓடுறா. Jahoda. Prayer night has come. Come on, Columbina. It's time to celebrate the best moon prayer night ever. Happy moon. இது இந்த HSRல ஈவென்ட்ல இந்த பால் வருமே அதுல இது. HSRல ஒரு ஈவென்ட்ல இந்த பாலை பார்த்திருக்கேன். I have a message to deliver on Master Rhindaughter's behalf. My mother's dying wish was a book? It is where the seeds of the story lie. Child of M, prove yourself to me. Aunt Rhindaughter, I'll show you what I can do. நான் என்ன பண்ண முடியும் காட்றேன்றான். Thunder! The abyss is burning! Shadow! Leave it to me! நல்லா இருக்கு. New life! அல்டா இது. So, this is the gate to the ancient kingdom of Conria. இது நம்ம சுமேருல ஒரு இடத்துல இருக்குமே, நடுவுல கூட ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்கு. அந்த இடம் தானே இது. Abyssal activity has been encroaching closer and closer to Mondstadt. It is the Animal Archon's duty to intervene in times of need. As such, I, Barbados, will bring forth a wind strong enough to disperse whatever storm lies ahead. I look forward to what questions you'll bring me upon. எல்லாரும் வராங்க. We must hunt enemies to purify the forest. Albedo, This is where we find the turtles. If I fail in the task I've been given, will I create yet another tragedy? We have used every last resource at our disposal. All that remains is to wait hello bro. Hi. patiently Welcome. and quietly. I can already feel the moon calling to me. I saw one of those phantoms at Star Sand Shoal. It was some sort of flying ship. When a new moon goddess is born, we will surely know her name. Thank you, Lady Harbingers, for providing such valuable information. இட்லி பாசா இது. Defy one of the fundamental rules of this world. I'm afraid her intended method of returning to the moon is Hey, not Alex. to work anymore. Columbina! நல்ல வேளை நான் வந்தேன். You might say that we stand at the Yeah, it is. crossroads of fate. ஏகப்பட்ட புது கேரக்டர் காட்டுறீங்க. அது யாரு கடைசியா ஒரு கேரக்டர் காமிச்சாங்க யாருனே தெரியலையே. Hello, travelers! Welcome to the Genshin Impact version Luna 3 special program, bro, Nika bro, Song of wanga, the welcome, Welcome hello bro, Moon hi. Interlude, a nocturne of the far north. I'm Erica Harlicker Stone, the voice of Easteroth, the ruler of time, and Venti, our good old animal archon. And I have some awesome co-hosts with me today. Hey guys, I'm Sonia Kruger, the voice of Jahoda from the Curatorium of Secrets, and shout out to all my Jahoda's witnesses. Hey everyone, I'm Laurie Kinniston, the voice of Durin. I am very happy to be here today. I'm very excited for you guys அவ்வளவுதான் to see what's அலைசும் coming வென்றி up. நிக்கோலும் வென்றியா. Dearies, I'm Rachel Kimsey, the voice of Alice, coming to you not from a lamp, but from a chair, with the hat and bringing some magic. கொலிமினா ஸ்கிப். Welcome! Oh my gosh, I'm Hi. so excited we're all கொலிமினா here. ஸ்கிப் பண்ணிட வேண்டியது அவ கிடக்குறான். Now, in version Luna 2, the Traveler and their Nodcry companions joined forces அதான் to bro, take ரொம்ப down நன்றி the for the right 200 here of super chat. ரொம்ப ரொம்ப Solari. நன்றி So bro. it seems like all is well in Nodcry, at least for now. Plus, the Traveller and the Damselette managed to protect the Moon Marrow, so that is another major crisis averted.
Now that things have settled, Pyro, I wonder if the damselette can finally fulfill her wish and return to the moon. Yeah, I mean, the moon is her home after all. Oh, I bet she really misses it, being gone for so long. Well, in the upcoming version, she'll have that chance. Her return is set for when Kuvaki is at its peak on Moon Prayer Night, which also means travelers will get to go to their first festival in Nodcry. Nodcry first festival, right? Wow! Nasha Town looks all decked out with all the different stalls and decorations. It feels so festive. Oh, and it looks like a lot of familiar faces will be there to celebrate. That's right! Our companions have banded together once again to make the damselet's last night in Nodcry one she'll never forget. And of course, travelers are in for a treat too. There are tons of festivities to check out. There's even a special souvenir stamp book to make the occasion extra memorable. Wait, I think I just saw Dodeko and Simulanka's origami decorations. Plus, there's this crystal ball. Is the Hexen Circle joining in on the celebration too? Of course! With Tevat's primordial powers, the three moons, reappearing in Nodcry, the mages were bound to take notice. It seems I've managed to leave quite an indelible impression, even though you've never seen my face. Oh, nothing could make a great mage more pleased with herself. Oh, Alice, it's really her! I can't believe it. It's me! Oh, wow. This must be one special festival then. But I wonder, for an important mage like Alice to make an appearance, she must be here for more than the festivities. True. Alice is bringing two important pieces of intel with her. The first is related to one of her responsibilities in the Hexen Circle, maintaining the stability of the world's border. And of course, as the devs mentioned before, Nodcry itself lies at the edge of Tevat, with the occurrence of a phenomenon known as the tri-lunar syzygy, less stable. So Alice has made her way to Nodcry. Okay, that explains it. Plus, with the border being disturbed and the rise of Kuvaki due to Moon Prayer Night, strange happenings have been seen throughout Nodcry, and the situation is getting worse. That's right! Things like phantoms appearing and disappearing without a trace. Oh, and a spacecraft was even spotted near the coast. What? Wait, is that the wreckage from the Traveler's spaceship? Dun, dun, dun. I've explored around here before, but I've never seen it. That is where the border is so important. It blocks out a large amount of abyssal power from entering Tevat. But if something goes wrong and it becomes less stable, well... The Abyss can start playing its tricks again. Exactly, which is why the Traveler, Durin, and Wanderer have joined forces to get to the bottom of these strange events. Wait, what about Alice's second piece of intel? Well, that has to do with the arrival of an unexpected friend. Another mage of the Hexen Circle has made her way to Nodcry. Nicole. Codename N. Oh, I remember her. She's the one who told the Traveler about the prophecy during the Fontaine Archon quest. Oh, she definitely has that classic Hexen Circle mystique to her. But she's a bit more forthcoming with information, at least. And it looks like she communicates without speaking. Well, I mean, it's... Okay, it seems we've drifted into irrelevant narrative waters. Oh, yeah. Her words just kind of pop into your head somehow. That's right. And scary. much like the other mages, Nicole has her fair share of secrets, so there's a lot for travelers to uncover. I can't believe we get two mages in Nodcry at the same time. I feel like that means something major is on the horizon in the new version. Well, that's all we can reveal for now. Be sure to check out the upcoming Archon quest to learn more. Oh, and don't forget, you can earn 500 Primo Gems by completing the Archon quest by a certain date. 500 Primo All Gems? right. I think it's about time for our first break. Take a look at the first redemption code, travelers. Enjoy. Archon quest 500.
மாட்டேங்கிறீங்க பேச முடியல மக்களே எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க 40 பேர்கிட்ட பாக்குறீங்க ஒன்லி 13 லைக் தான் வளர்ந்துருக்குது என்ன இது என்ன கதை ப்ரோ மை அக்கௌண்ட் நாட் லாகின் ப்ரோ அஃபிஷியல் இதுல பண்ணுங்க ப்ரோ ஃபாலோ பண்ணுங்க ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல இன் கேம்ல இன்னொரு ஐடில ஓபன் பண்ணி அதுல போய்ட்டு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ travelers. Hi! Look where we are! It's like we've stepped into a fairy tale. Wow. And speaking of, I'm sure everyone remembers Simulanka, right? Yeah. The fairy tale world created by M, where we first met Durin, wasn't so many. Yeah. And then he received his friend's blessings, transformed into an adorable little dragon, and even ventured into the world beyond the storybook. I remember his fate in Simulanka was tied to the evil Durin on Dragonspine, which we knew would be revived one day and pose a huge threat to Tevat. I was so worried about mini Durin back then. Me too. எனக்கு மட்டும் தான் இந்த ப்ராப்ளம் Luckily, in the version 5.6 Mondstadt interlude, Alchemy pulled off a huge feat of alchemy for Durin, and that's how the Durin who fought alongside us in Nodcry came to be. Wow. You know, looking back on it, Durin and the Traveler have already been through so much together. Yeah. Yeah, he was pretty shy at first, but after stepping into Tevat and even joining the fight against the Ray Hair of Solnari, he's grown into உங்களுக்கு லாகின் ஆகலையா தெரியல ப்ரோ அப்ப ஒட்டுமொத்தமா ஓகே அதுக்கு ஏதாவது காம்பன்சேஷன் ஏதாவது கொடுப்பானான்னு பார்க்கலாம் So busy fighting Ray Hair, we didn't get to hear what Durin's been up to since taking human form. I want to know everything. Yes. Really? Of course! I still remember Durin tapping into the abyssal power within him during the battle. Oh, he was instrumental in defeating the Ray Hair of Solnari. Mastering that kind of dangerous power must have been quite the challenge. Oof, definitely. It comes from the flesh and blood of a dragon, after all. His dangerous aura still scares off small animals, even when he's trying to just be friends. And of course, the last thing he wants is to harm those around him. His goal is to use his power to help others as much as possible while assimilating into his new home. Yeah, deep down, Durin is still the kind little dragon we met in Simulanka. He is. And since his soul originated from Mini Durin, in addition to the power of the Abyss, he also possesses a power that comes from fairy tales. What? Whoa, wait. So he can wield 2 different powers? That's right. And because of that, he also has 2 distinct combat styles. Okay. ரெண்டு விதமான காம்பாக்ட் தான். Oh, nice. So, after casting his elemental skill, Durin can freely choose which power to use. So, if you tap his normal attack after unleashing his skill, Durin will enter the denial of darkness state and channel his aggressive side. Using this elemental burst in this state will increase his own vaporize and melt reaction damage while periodically dealing pyro damage to a nearby enemy. Now, if you tap his elemental skill again after casting it, Durin will instead enter the confirmation of purity state, focusing more on supporting his companions. Using his elemental burst in this state will periodically deal damage to nearby enemies while decreasing their pyro resistance. He can also reduce certain elemental resistances by triggering corresponding reactions. என்ன ரியாக்ஷன் பண்றதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து It looks like his elemental burst animation changes depending on what state he's in. In the light state, it's like a painting, and the stars look like the ones in Simulanka. But in the dark state, it looks like the dragon's power takes over and he's gearing up to annihilate his enemies. Dun, dun, dun. Yeah. You know, the way he changes states reminds me of how Nilou changes dance steps. It all really depends on what you do after using his elemental skill. Which means his kit can be adapted for multiple kinds of scenarios. On one hand, he can fight against groups of enemies while shredding elemental resistance for his party members. But on the other, he can target a single enemy and enhance his own damage output. Oh, super flexible. I love that.
I'm still curious about what his life as a human has been like, DPS and though. support use பண்ணலாம் போலே. What Albedo Off field says, it damage. seems like he's been trying to get to know Game his இப்போ open ஆயிட்டா மக்களே, as open much as பண்ணிக்கோங்க. possible. Yeah, and in the upcoming version, travelers will get to help Durin do just Live that, stream along with the view Wanderer and all of his other server friends in down Mondstadt. பண்ணிட்டாங்களா? So வித்தியாசமா there will இருக்கீங்க. be இது புதுசா tons of இருக்கு. opportunities to get to know him better. Don't worry. Yay, Mondstadt! I'm so excited. சொல்லுங்க bro, yes bro. And just for a little added intrigue, I have another piece of exclusive intel, which is that Hey, bro, Alice வாங்க, welcome, ends up hello, bro. telling Hi. Durin about M's இதான் dying சஞ்சீன் வருதா? wish. எல்லாரும் பேரும் மாறி காட்டுதுங்க. His mom's dying wish? That's right. In the ensuing story, both Alice and Mona's master B will be making an appearance. Howdy baby இது யாரு? Durin's in for Howdy baby quite இருக்கே. the இது யாருனே தெரியல experience. எனக்கு. If you want the whole story, be sure to check out the quest, Draco Rubedo chapter, Act 1, The Magic Known as Storytelling. This quest is a bit different from traditional story quests, with tons of தெரியல bro, gameplay பத்தி elements எடுக்கணும். and spaces you can visit multiple times. There's even a few hidden Easter eggs, so keep an eye out. Oh, and complete it within the time limit to earn Primo Gems and enhancement materials for எங்க Durin. மெட்டீரியல் எல்லாமே That's not all, புதுசா though. இருக்கு There's எல்லாமே. another special reward in store for completing this quest. Whoa, Durin looks different. Almost like he's glistening somehow. It's pretty cool, right? Yeah. There's also a new boss travelers can என்ன challenge in வித்தியாசமா இருக்கு Nodcry. அது? The super heavy land cruiser mechanized fortress. இது நம்ம ஒரு Yeah, ஈவென்ட் you defeat it to earn பண்ணமே level up அதுதான்ல. materials for Durin. Oh, this must be a Fatui சின்னது creation. ஓகே ஓகே. And it looks like it's got some serious firepower. Ouch. Yeah, so be careful, travelers. All right, that's about all we have for Durin. But before we wrap this part up, let's take a quick look at his combat skills one more time. Enjoy. அமீரா இதான் இந்த பேர் காட்டுதா? ரைட் bro. Each day is a new page in my story. பாசஸ் ஆனா வேற இல்ல, I want to பாசஸ் வேற. savor every scene, every footnote before I turn to the next one. Get back! Leave it to me! A turning point in fate! எப்படி இருக்கு? இந்த அனிமேஷன் நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. ஆனா பைத்தியக்காரி மோனாவெல்லாம் ஏன் காட்டுறானுங்க? Wow, that's insane. It's so cool. Okay, now that we've had a moment to admire our magnificent Durin, it's time to introduce ஏன் our நேம் next சேஞ்ச் new பண்ணி காட்டுது character. தெரியல bro. Venti! Yay! Erica? This is version Luna 3. Wasn't Venti released like a lifetime ago? சூரியனுக்கு மெட்டீரியல் விட்டுட்டாங்களே. எங்க bro விட்டுருக்காங்க வெளியே? 1,000 years, but மேட்ச் வரப்பதான் வரும்னு wait நினைக்கிறேன். until you see his brand new combat skills. Okay, so tap his elemental skill to summon a storm zone and hold it to summon a larger storm zone that allows Venti to soar high up in the air using the power of the wind. With his elemental burst, Venti creates a storm eye in front of him that pulls in டேய் enemies புள்ள and நான் deals வெண்டி ஏன்டா continuous எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு damage. இருக்கீங்க? Right. But none of this is new information. புதுசா ஒண்ணு இல்ல, இது என்னத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு Okay, இருக்கீங்க? this is the new part. If the active character triggers a swirl reaction while Storm Eye is active, their damage and Storm Eye's damage will be increased for a certain period of time. In addition, Venti's normal attacks are converted into Windsunder arrows that pierce through enemies in their path, dealing anemo damage and extending Storm Eye's duration. Oh, so his burst changes his normal attack too. That's so வெண்டி காட் cool. பஃப். Oh, that's awesome. Wait, I don't think I've seen that weapon before either. Oh, but it's got a bunch of Cecilias on it. It definitely looks perfect for Venti. ஏதாவது ஈவென்ட்ல ஃப்ரீயா கொடுத்துக்கடா So அத. that's it. Moving on. Whoa. Hold on, just 1 second. Venti has new abilities now. What's going on? Okay. Come on. What's going on is that Venti decided to recover some of the power he had hidden away. He might act ஒளிச்சு like a வச்சிருக்கானா power? carefree, alcohol-obsessed பையனே bard குடியாரா most of the தெளிஞ்சிட்டான் time, போல. but that doesn't mean he hasn't been paying பிரகதீஸ்வரன் வாங்க, attention to the welcome, hello changes bro, happening hi. across Tibet.
And as a god with close ties to the Hexenzirkel, he can sense a new threat on the horizon. One that has the potential to endanger not just Mondstadt, but the whole world. Wow. And so, in order to face this impending crisis, he felt it was time to reclaim his hidden power. That's right. And தேடி to do that, புரிய மறுபடியும் Venti எடுத்துக்கிறான் and the அவனோட traveler பவரை. will need to venture to a place that might look familiar. The small island in Mondstadt that was once blessed by time. I've been there. This is such a throwback. I mean, I still remember that line. Seeds of stories brought by the wind and cultivated by time. Good thing is time. bro இல்ல bro Genshin mostly வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் bro இருக்கும். ஊவா தான் உங்களுக்கு வேற லாங்குவேஜ்ல இருக்கும். Genshin mostly இங்கிலீஷ் தான். Dang. True. But with a few added twists, of course. I'm listening. Mondstadt and the Hexenzirkel share a deep connection. The mages even signed an agreement with Grandmaster Varka to protect Mondstadt in its time of need. In fact, the mages had a hand in the events we just mentioned between the Traveler and Venti. It all started with Alice and something called the Little Witch's Dictionary, filled with a series of tasks the Traveler is asked to pass along to certain companions. Wait, so does that mean the tasks were designed by the mages of the Hexenzirkel? That's right. And after completing their task, these companions will become Hexerei characters. When at least 2 Hexerei characters are in the party, the combination triggers the Hexerei secret right effect, enhancing the party's combat capabilities. In fact, the changes we just introduced for Venti are the Hexerei secret right effect at work, triggered by 2 Hexerei characters. In this case, Durin and Venti being in the same team. I get it. Along with Durin and Venti, additional Mondstadt characters have their own tasks to complete, courtesy of the Hexenzirkel, so travelers can look forward to adventures with several familiar companions. இங்கெல்லாம் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு இது மூணு வந்துல அந்த மாதிரி இது ஒரு இதுவா அப்படிதான் The Witch's நினைக்கிறேன். Dictionary, travelers will have the chance to invite ஏதோ குறிப்பிட்ட கேரக்டர்லாம் வச்சு or சொல்றான். official to their lineup. Wow. Oh, Like Lunar reaction மாதிரி இது ஒன்னு. familiar faces. Right? I know, memories! Which means, after completing their designated task, these characters can all trigger the Hexerei secret right effect. ஐயோ ஆனா அவன் சொல்ற பேர் தான் வாயில வர மாட்டேங்குதே. என்னது Yes. The tasks are tailored to the companions, so it could be anything from an intense combat encounter to a relaxing outing. For example, Klee's task is to help her adorable Dodoko companion. Once she completes it and is paired with another Hexerei character, her normal attack will automatically trigger a charged attack as a coordinated maneuver. Plus, travelers can look forward to an optimization in the new version that makes her normal and charged attacks a lot smoother. Each Hexerei character will gain their own special abilities after completing their task. For example, when Albedo's solar isotoma creates a transient blossom after hitting an enemy, it will also generate a silver isotoma. இன்னும் ரெண்டு இது கீழ இருக்கு. அது டூப்ளிகேட் அல்பிடோல பவர்ல அது. Attacks just like the solar isotoma. Wow. So that should make it much easier to have one of his flowers on the field without gaps in time, right? That's right. In addition, Fischl can now provide 2 different team buffs depending on whether your party is Overload and Electro-charged focused or Lunar-charged focused. What? Plus, Razor's elemental control will be enhanced, allowing his Overflow Electro Sigils to deal additional damage. Just remember, travelers, once you've completed the designated quest from the Witch's Dictionary, these abilities will only trigger when at least 2 Hexerei characters are in the party, okay? Yes. Of course, the changes from the Hexerei secret right effect, as well as the adventures to unlock them, go far beyond what we've covered here. So be sure to check them out in game. These characters have been with us for years, but now it's like, Oh my gosh. it's like we get to see them in a new light, you know? It's almost like they're growing right alongside us. Yeah. Aw. Plus, the power of the mages can affect fate, so be on the lookout for changes to these characters' constellations as well.
நிக்லேஸ் வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் தமா மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக் தட்டியே பாருங்க 40 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க Super exciting. 20 லைக்ஸ் தான் வந்திருக்கு மக்களே இன்னும் 20 பேருக்கு லைக் பண்றது வெர்க் ஆவலன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு Upcoming event wishes. Yes. In the first half of Luna 3, we'll have event wishes for Venti and Durin. Durin வராங்க Plus, a new 5-star sword, Athame எப்பன்னா எடுக்க Artis, முடியாது and a new 5-star bow, the வெண்டிக்கு Daybreak மறுபடியும் ஒரு Chronicles, will bow-ஆ? be featured on the weapon banner. Just in எத்தனை time for Venti's new gameplay. And the one, the only new 4-star character, Jahoda, will also be available on the first half banner. பேச ஒண்ணே வரா ரொம்ப நல்லது Don't worry, okay? Don't worry. We didn't forget to introduce her. That is coming up next. Yes, And definitely. during the second half of version Luna 3, Verasa Zelonin okay wow ஏங்க and Shilonin. Travelers will also get the chance to reunite with familiar enjoy, Nahida மக்களே. characters in this version's events. But more on that later. For now, check out the second redemption code while we take a short break. Remote See you soon. gems. Woo! broken ஜாலியா நீங்க நோ escoffier சந்தோஷப்படாதீங்க கொலுமினா அடுத்து வருவா கொலுமினா கூட escoffier வருவா எப்படி எடுக்க முடியாது 80 பார் நெக்ஸ்ட் கோடா அவ்வளவுதானா என்னங்க வெரசாவுக்கு வாழ்க்கை இல்லையா அப்போ கொடுக்கலையா Verasa weapon HP percentage bro. HP percentage. Zalonin or Venti or Durin. My Columina. Skipping this banner. Enjoy bro. Welcome back, travelers. It's time to introduce the most skilled, well-connected, amazingly talented information broker in all of Nodcry. No more எலிஜி என்கிட்ட ஒன்னு இருக்கே Jahoda. ஏமா கிரிட் டேமேஜ் மா சும்மா சொல்றேன் Oh my gosh, Good you're damage. such a walking meme. Her in-game expressions are so hilarious. Yeah, you know, I feel like that's the first thing people think of when it comes to her. I mean, the fan memes have been so good. I'm obsessed. I reply to all of them. Those are all me. But even though Jahoda ends up in, well, let's just say awkward situations a lot, she really tries her best to be a good employee of the Curatorium of Secrets. I mean, Durin, she can Columina, get a escoffier little எடுக்கணுமா over her head when facing difficult commissions, but she always comes through in the end. I mean, meme expressions aside, 1 hour live just இல்ல think about இன்னைக்கு. all she's accomplished with the Traveler in the main story. Oh, Furina. I mean, yeah, they met the moon goddess, infiltrated the Fatui's design எல்லா பேனரும் bureau, trigger and ஆகுது என்ன confronted one of பண்றது the 5 sinners. Yup, that's That my should give girl. Jahoda a confidence boost. Yeah. Wait, I wanted to ask though, what's the deal with her mechanical arm? Oh, Cyno made that for her. I mean, there's a whole story behind it, but I think I'll let Jahoda herself explain that in-game. Wink. basically I'm a watch mechanic Okay. Secrets. Yep. In any case, that's all in the past now. In her own words, earn well, eat well. That's my motto these days. Well, now that she has Boss Neff to look out for her, and she can pet Ashru whenever she wants, sounds like her job's not a bad gig. For sure. Of course, in the intelligence business, இந்த 10 நாள் a எப்படா certain போகும் amount of danger comes with the territory. Oh. But that's where her experience as a டென்க்குள்ள former டூரின் treasure எடுத்துறீங்களா hoarder comes வாழ்த்துக்கள் in. bro enjoy As an Animo vision wielder, she's 20 full super ஜகோடாக்கு agile in எல்லாருக்குமே combat. With early mental டூரின் skill, வர she வாழ்த்துக்களுக்கு dashes எல்லாருக்கும் towards enemies, and after striking them, she can absorb the elements applied to them to fill her loin treasure flask. Of course, if she accidentally misses her target, she might get a little upset.
Okay, that's so cool. After hitting enemies with her elemental skill, she puts on her goggles when she sprints. I love those goggles. I love that so much. She's so cute. Okay, but back to the treasure flask. What happens when it's full? Okay, well, Jahoda throws it at her enemies, dealing animo damage. Plus, if your team reaches Ascendant Gleam, the treasure flask will periodically consume the elements within, dealing corresponding elemental damage to enemies. Ooh, so cool. Yeah. Yeah, nice. She takes what she collects and throws it right back at her என்ன enemies. எடுக்கறாளோ அந்த டேமேஜ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவாளாம். லிலேட்டோட தொப்பி பண்ணுல அந்த மாதிரி. One thing my girl has. அதான் நினைக்கிறேன். லிலேட்டோட தொப்பி பண்றதுதான். Travelers have seen that for themselves. அது என்ன எலிமெண்ட் எடுத்தோ அதுதான் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் Be இது. there for her clients in a pinch. Also, Jahoda's elemental burst deals animo damage and summons a personal coordinated assistance robot that continuously restores HP to the active character. And get this, if the active character's HP is above a certain threshold, the robot will also heal the party member with the lowest HP. Okay. ஆக்டிவா இருக்கறவங்க ஹீல் ஆயிட்டாங்கன்னா உள்ள லோவா ஹெச்பி இருக்கறவங்க ஹீல் பண்ணிடுவாங்க. I'm like so bad with healers. This is very helpful to me. Girl, no, she's insane. And amazing. If the team reaches Ascendant Gleam, the robot will also absorb elements from surrounding enemies and convert them into cat claws that deal corresponding elemental damage at intervals. Elemental application abilities. Jahoda seems like a real team player. Oh, for sure. My girl is definitely something incredible. I mean, close teamwork is essential for someone in her line of work. Her cat claws will even receive corresponding enhancements based on the most prevalent elemental type in your party, making her team free calls any information இப்போ வரைக்கும் ஒண்ணும் இல்ல bro சொல்லுவாங்க. And we're not done. இப்போ வரை எதுவும் சொல்லல. Member of the Curatorium of Secrets, Jahoda possesses similar investigation abilities to Okay, நம்ம நெஃபர மாதிரியே இவளுக்கு வந்து இது இருக்கும். Of course, in some Curatorium exclusive interactions, she might react in her own நாங்களே எடுத்துறேன் கேப்சரிங் வீடியோஸ்ல இன்னும் நுவலே எடுத்துறா வெயிட்டிங். So their investigation abilities are similar but not identical. There are some differences, but travelers can experiment with that in game. So get ready. That mysterious chest in the Curatorium of Secrets. Just imagine her reaction. You know it's gonna be so good. You know what? That might be something worth trying in game, travelers. Again, wink, wink. Okay. All right. Now that we've introduced Jahoda, let's dive into the version Luna 3 events. Heck yeah. Let's go. First up is Soul Blazer's Snowbound Journey, where travelers will make a much anticipated return to Dragonspine to participate in a relay race on the mountain. கண்டிப்பா சிசி ரோல லிமிட்டடா நம்பர் வச்சிருப்பாங்க. கான்ஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. மேக்ஸिमम அப்படி சொல்லலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. Tough though. Even டீட்டோல வச்சிருப்பாங்க ஒருவேளை. Like a struggle. தெரியல நான் சும்மா கெஸ் பண்ணி தான் சொல்றேன். For that reason, the race is attracting challenge seekers from far and wide. ஒரு வெப்பன் குடுக்குறாங்க. And Shilonen have even made the trip from the கிரிப்டைட் ஸ்குவாட் மாதிரி இருக்குல இது. You know what? இது ஜஹோடாக்கா இருக்குமோ? ஜஹோடாவா I mean, she's got a competitor's spirit, that's for sure. Yeah. Oh, and is it true that this event has some connection to a certain comic series from Yai Publishing House? Huh? Is the race comic book themed or something? No. But there's a long-running series from Yai Publishing House called The Soul Blazer Saga about a group of brave warriors with a passion for justice. And a group of dedicated fans decided to form a team and join in the competition. Oh, like a fan club. That's so fun. Yeah. The competition is comprised of teams from various regions, with each member இதுதான் 1000 கிரமோ ஈவென்ட் நினைக்கிறேன் தாளிச்சு எடுப்பான் போல இருக்கு. Teams can get racing, they'll need to complete the புதுசா ஏதோ யோசிச்சிட்டாங்கடா. Oh yeah, in conditions like என்ன பண்ண சொல்ல போறான்னு தெரியலையே. Preparation is key. For sure. Travelers might run into some familiar companions during their training as well. Yoimiya. All right, talk us through it, coach.
This first training minigame is a revival of a co-op classic. Not Wind Trace this time, but Snow Trace. Travelers can look forward to the traditional gameplay as well as a few added challenges. Man, I didn't expect this to be part of the training. Oh, the Dragon Spine environment gives it a Supported DPS or HP build எது bro sealed part தான் ஜாக்லிக்கு best The rebels' endurance, and the snowmen scattered around the area should keep the hunters on their toes. And it looks like sudden snowstorms might make the situation even more unpredictable. That's right. Plus, certain familiar companions will compete alongside the rebels, transforming into snowmen with unique characteristics and hiding somewhere on the map. So, keep an eye out, hunters, because catching them will earn you extra points. That makes me even more excited for the challenge. It looks like maybe this time, quick thinking and even quicker reflexes are more important than ever. It does. Yep. Let's go. All they do is a good event when Next up is the Frontier Recon minigame, where travelers can transform into Sori scouts and take test flights on different aerial நீங்க இது courses, டூரினோட blue collecting version coins while familiarizing blue version themselves மாதிரி with the இருக்கே. race locations. But be sure to watch out for obstacles and small traps along the course. And if you feel the need to work out some pre-competition nerves, launch some snowballs in the Jade pitching minigame. The different snowmen each have different effects and benefits. Leverage them to reach the target even faster. Of course, a training regimen isn't complete without a little intense physical activity. In a trial of Mini valor, Durin. travelers will need to configure different battle souls to help their team defeat enemies and clear the stage objective. Nice. Battle souls not only provide powerful combat buffs, but they also ரெண்டு ரெடியும் கோட் தான் இன்னொன்னு இருக்குமா வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப கொடுப்பாங்க இன்னொன்னு கொடுப்பாங்க We love that. Man, I am so ready. Woo! என்னது In addition, participating in the various training activities and stages of the competition will allow you to இது பாயிண்ட் accumulate வச்சு இதுல blazing ரேங்கிங் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் and இப்பவே after நான் reaching இவரை a ஒருத்தரை certain amount, you can claim இதுல various போட்ட வேண்டியதா rewards, நினைக்கிறேன் including அன்ஃப்ரெண்ட் the பண்ணிட 4-star வேண்டியதா weapon, நினைக்கிறேன் Rainbow Serpent's Rainbow, and its refinement materials. A rainbow. ரெயின்போ செர்பன்ஸ் ரெயின்போ பேரு That name is amazing. Right? Sounds super fun. And plus, with the comic book element, I feel like travelers will really get to channel their inner hero. Yes, for sure. And speaking of, this next event actually takes us back to the land of heroes, Natland. And it's another familiar one this time. Does everyone remember இதோட வேற மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருக்கீங்க I do. Yes. I feel like every time this event comes back, it gets totally revamped. And let's not forget the slogan. Finches are The cutest. Yep, they're so cute. ஆர்லே கூட யூஸ் பண்ணலாமா டூரின தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் தான் நினைக்கிறேன் Has made its way to the collective of plenty in Natland, and as always, a new iteration எலமெண்ட் ரெஸ்ட் பண்ணி விடுவான்ல on the original gameplay. This time, travelers will need to control the paddles on both sides of the எங்க table இது ஐயோ to இது send the பேர் ball ஏதோ கேம்ல gliding in இது the right direction. பேர் மறந்து Angle போச்சுங்க and timing are key. Uh-oh. Ricochet Monopoly, off the walls or Monopoly. ram இது பேர் என்னது straight ஏதோ into சொல்லுவாங்களே opponents to defeat them and earn points. You can also make use of Finch techniques to make things இதெல்லாம் even more ரொம்ப பழைய interesting கேம்டா and இதெல்லாம் earn an even higher score. Whoa, okay, this really is a whole new gameplay. And it looks super fun. Yeah. It does. I feel like the devs keep raising the bar for future iterations, you know? Okay, all right. Let's move on to a Saurian இன்னொரு focused event. சேசம் Heroic Clash Saurian நட்டானி வந்து Brawl. Oh, looks like it's time for travelers to put their Saurian maneuvering skills to the test. That's right. This is a co-op event where travelers will need to indwell different Saurians. ஓகே இதுக்கு முன்னாடி வந்த மாதிரியே தான் முன்னாடி கோஆப் இதே மாதிரி விளையாடி இருக்கோம்ல அதே தான் இது The more coins, the more points. ஆனா டேய் இடத்த கூட மாத்தாம அப்படியே Rewards வச்சிருக்கீங்க and collecting points also means, what did I just say? Rewards are in store, so don't miss out, travelers. புரியாத And புதுரா அந்த now, ஈவென்ட் okay, முன்னாடி I முடிச்சோம்ல know அதே தான் our அதே தான் journey இது has taken us pretty far from Mondstadt, but get this, there is a certain old friend who used to provide us with intel, and he's making his return in version Luna 3. Any guesses? Oh, wait. Could it be? Oh, yeah. Oh, Lieben! Monster like gift box Yay!
ஈஸியான ஈவென்ட். Sweet Primo Gems, here I come. Oh, I love the sound of that. Primo Gems, like music to my ears. And that's right, Lieben is back. And this time, பொண்ணுங்க தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. டூரியனை எதுக்கு நிக்க வச்சிருக்காங்கன்னு புரியல. of Mondstadt. Oh my gosh, a new region of Mondstadt? Oh, Lieben, you've been gone too long. Travelers can also head to Silver Moon Hall for more interactions with the Damselette and the Kuhenki. Yup. For example, travelers can play a picture-guessing game with the Kuhenki and even show off their mixology skills for Columbina. So cute. Aw, cute. It feels like we're growing closer and closer to them throughout the In addition, travelers can look forward to some significant updates to repertoire of myriad melodies. Ooh. First, a custom in this mode, you can customize the difficulty of official and self-made scores to give yourself an added level of challenge. Whoa, that looks so hard. Mobile players take care பண்ணிக்குவாங்க. I'm not great at this type of game. Me neither. It's okay, girl. Oh man, but I'm gonna do my best. Plus, Repertoire of Myriad Melodies co-op mode is launching in the new version, so travelers can team up with each other for a simultaneous performance and compete for rankings based on their scores. You can finally jam out with your friends, so be sure to check it out. Oh, definitely. And in addition, envisaged Echo's challenges for Klee and Albedo are being added in the new version. Oh, cute. Klee's Echo looks like a 4-leaf clover. Oh, and Albedo's looks like a solar isotoma. Super cool. There will also be some new additions to Genius Invocation TCG, including 2 character cards, a monster card, and multiple action cards. Oh, wow. Yep. Travelers will have the chance to add escoffier, Gomming, and the Black Serpent Knight Rockbreaker's Axe to their decks. Version Luna 3 also has other optimizations in store, including improvements to the character lists, filtering, and sorting functions. Okay, friends, relevant information will be displayed more clearly, so it should be easier to track down the characters you're searching for. In addition, the devs have increased the amount of reputation experience for Natlan and other nations, which should make it quicker to obtain those rewards for travelers who haven't gotten around to it. Oh, wow. Plus, there's a small change when it comes to claiming rewards from daily commissions. After consuming encounter points, travelers can now directly claim the commission rewards from captains. All right, it's time for our last break. We'll be back with a few updates for Millastra Wonderland, as well as some out-of-game news. See you on the other side. Bye. See ya. See ya. பாயிண்ட் இருந்தா மட்டும் போதும். இது யாருக்கு? எங்க இது யாரு? ஓ, இது மேனக்கன் கரும்பிடிச்சவனுங்க. அது வேலை உலகத்துக்காரங்க. அசல் இருக்காரங்க. நான் இதை புதுசா என்னடா பாக்குறதுக்கு லினே மாதிரியே இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு. Go. Craft the people. Redemption code are limited to act fast. Only one redemption code allowed per account. Welcome back, travelers! Let's jump right into some new content from Millastra Wonderland, coming in version Luna 3. Yay! A new component sharing platform can now be accessed through Editing Tool, which means you can freely upload your in-game creations to the platform and download the creations of other players. Yeah. Okay, so it's basically a tool for sharing. download பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஓனா இது பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது நமக்கு Now ஐடியா you இல்ல. can add each other's creations to your own wonderlands. காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம்.
Plus, if a bunch of craftspeople download and like your creation, it even has a chance to be discovered by more craftspeople, increasing its exposure even more. What? That is awesome! Now that Millastra Wonderland has been live for almost an entire version, I hope craftspeople have had the opportunity to create a Wonderland of their own or immerse themselves in what other people have created. Yes. Yeah. Whatever the case, the whole team behind Millastra Wonderland is working hard to expand the content bit by bit so that craftspeople have even more to enjoy. Nice. That's right. Millastra Wonderland is also கிட்டத்தட்ட ஒரு adding new cosmetics in the upcoming version. 10 மாசம் 11 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பைரோ கேரக்டர் வந்து மாவிகாவுக்கு அப்புறம் எடுக்க போறோம். அதே மாதிரி டிராகனும் கூட இவன் இல்ல நிவலைட்டுக்கு அப்புறம் இவன் தான் அடுத்த டிராகன் வர்றது. இனவா அந்த அளவுக்கு டிராகன் இது இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா வந்து இப்போ டிராகன் ஓரளவுக்கு ஃபீல் கொடுக்குறான். எப்படியும் ஃப்ரீயா தர மாட்டீங்க, இதை காசு போட்டு வாங்க சொல்லுவீங்க. ட்ரோட்டோரியோட சன் HSRல இருந்து பிடிக்கிட்டாங்க. ஹேட்டாவோட ஸ்கின் 4 ஸ்டார் ஹேட்டா. இன்னும் ரெடியும் இருக்கா ப்ரோ? அவ்வளவுதான் ப்ரோ, அவ்வளவுதான். Oh my gosh, it's so pretty! And the main hall looks so magical. It's a total winter wonderland. I'm obsessed. Hey, that's pretty good. A Millastra Wonderland Winter Wonderland. Wait, that kind of rhymes. Practical broken. Yeah. Not only that, though, during version Luna 3, there are also rich rewards waiting to be claimed in Millastra Wonderland. In short, travelers can receive 10 pulls for the event Ode banner and 10 pulls for the standard Ode banner by playing Millastra Wonderland, which can be used to obtain various cosmetics. Other rewards for playing in version Luna 3 include fun actions, cosmetics, and expressions. Wow. So be sure to check it out if you're interested in craftspeople. All right, that's it for the in-game content, but there's still a piece of out-of-game news. A new collab is coming our way. Woo! Hey, ஏதோ the character free character வருது இல்லையாடா? Mysterious letter. ஏமாத்திட்டாங்க ப்ரோ. யார் ப்ரோ அதெல்லாம் சொன்னது? And it left her trembling. Oh no. Apparently she couldn't. free கார்ட் அவ்வளவுதான் ஒண்ணுதான் போல இருக்கு. யாரோ வருஷத்துக்கு 4 அப்படி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி யாரோ சொன்னாங்க. Paimon of all people lost her appetite. Okay, what did the letter even say? I don't, oh my gosh. In game இது ஃபுல்லா முடிஞ்சான். இது ஏதோ வெளியில இருக்கிற கொலாபம். December 6. ஐயோ December சென்னைக்கு ஏதோ வாணி கொடுக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் guys. Punishment. Wow, just hearing that sends ஏதோ chills down சென்னைக்கு my நினைக்கிறேன் இது. spine. நம்மளுக்கு இல்ல போல இருக்கு. Yeah, but as long as the traveler's around, there's no challenge we can't overcome. Plus, True. the greater the risk, the greater the reward, right? Oh, free cancellation t-shirt மட்டும் தான் ஆகும் போலயா? major surprises are வந்தாதான் தெரியும் ப்ரோ. பார்த்துட்டு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். For sure. I guess that's all the info we have on this collab for now. But it looks like all will be revealed on December 6th. So be sure to check out Genshin Impact's official accounts when the time comes. Oh my god. 6ஆம் தேதி வந்தா பாத்துக்கலாமா? Well, you guys, that was our last piece of news. No. So it's time for the Luna 3 special program to come to an end. Hey, quality of life எதுவும் இல்லையா? வேற எதுவும்? Oh my gosh, I'm so excited for Jahoda to finally come out. I love my girl so Durin much. பிடிச்சிருக்கா ப்ரோ? யா ப்ரோ, நான் பைரோ மெயின்ல நான் கண்டிப்பா வந்து எடுத்துருவேன். Pour my love and soul into the character. You know, I've been playing Genshin since it basically came out, so this is my comfort game, something I spend so much time doing. So I'm just so happy and excited to be இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு Durin
டூரின் சும்மாதான் வச்சிருந்தாங்க இல்ல amazing character like நல்லா பேசிட்டு இருந்தது ஜஹோடா வெண்டி அதுக்கு அப்புறம் அலைஸ் So nice. I love that. Yeah, I can't wait for everybody to meet and hang out with Durin. He has been so much fun to play and for me to get to know. We've had a great time recording for you guys, so I think you're going to really love it. And I think I'm really proud of the story quest with the mom's dying wish. I think it's really touching and I think you guys are going to love it. So have fun and I'll see you soon. And I guess that's the theme, right? I'm so excited after all this time for Alice to have a face and get to interact with you one-on-one instead of, you know, just through we mainly get to Durin and Alice கண்டிப்பா bro. Alice வெப்பனோட எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். As for gameplay, Durin வந்து character மட்டும் எடுத்தாலே போதும். Wonderland. I'm a maker. I love making things. I love seeing what people make. I feel like it creates such a cool community to be able to share that between us. I'm really excited to see what people do. Oh my gosh, I'm so You know, selfishly, I'm excited that Venti is reclaiming some of his power, you know, as he should. I'm very excited to see and I'm also really excited about Snow Trace because Wind Trace is my favorite annual event. Yay. I always come back immediately and play just constant Wind Trace every single year. So I'm bad at it, but I love it. So I'm excited. Same girl. All right, as always, thank you so much for tuning in. We hope you have a blast with all the amazing content version Luna 3 has to offer. So much. And with that, all that's left to say is see you in game. See you in game. See you in game. Bye. Bye-bye. See you. ஓகே இதையும் அப்படியே வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நம்ம கேலண்டர் இதில் போட்டு விட்டுருங்க. எப்படி மக்களே வெறியா? அவ்வளோதான், நான் வேற ஏதாவது இருக்குமான்னு வெயிட் பண்ணுறேன். சில நேரம் இவனுங்க கடைசியில் அதுக்கப்புறம் வைப்பானுங்க, இல்லை ஆஃப்லைனே போயிடுச்சு. சரி ஓகே மக்களே, நானுமே வாட்ச் பார்ட்டி மட்டும் தான் வரணும்னு நினச்சேன், பிளான் பண்ணி வந்துட்டேன் கரெக்டாக. அவ்வளோதாங்க. அடுத்து நாளைக்கு லைவ் இருக்குமான்னு தெரில. ஹெல்த்து கொஞ்சம் சரியானவொன்னே வரேன், பார்க்கலாம். ஆர்டிஃபேக்ட் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸுக்கு தான் வெயிட்டிங். தெரிஞ்சா ப்ரோ அதிலே காமிச்சான் ப்ரோ மெட்டீரியலு. டூரின் கேரக்டரை காட்டுறப்பே மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிச்சான். தெரில, ஆனால் புதுசாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்குறதுக்கு. ஓகே ப்ரோ, டாட்டா, பார்க்கலாம் வாங்க. நிக்கா ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி. ராக்கமிஸ் ப்ரோ வாங்க, பார்க்கலாம். பாய் பாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம். சாய்ராம், ரொம்ப நன்றி. வாங்க வாங்க மக்களை. ஓகே ஒரு 1 hour உட்காந்தாச்சு. பாய் ப்ரோ, எனிதிங் டிராகன் வாங்க, பார்க்கலாம். நிதிஷ் வாங்க, பாய். ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ, பார்க்கலாம் வாங்க. எல்லாம் கொள்ள போயிருவா, இது குளிர் ஜுரம் ப்ரோ. ஓகே சரியாயிரும் நம்புவோம். மிथिलेश வாங்க, பார்க்கலாம். அபிஷேக் பாய் ப்ரோ வாங்க, பார்க்கலாம். பாய். ஓகே காய்ஸ், வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஒருத்தருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அடுத்த ஒரு லைவ்ல நாளைக்கு இல்லை நாளான்னைக்கு பார்க்கலாம். பை.